بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan qaadan doonaa haddii ilaha idmo cashirkii 13aad ee ku saabsan food security cashirkan waxaan uga hadli doonaa suuqyada market and food security ujeedka aan ka leenahay waa laba ujeedo oo kaliya midda kood waxa weeye inaan fahanno basic market concepts and definitions relevant to food security analysis fikradaha asaasiga ee ku saabsan suuqyada marka laga hadlayo food security iyo sidoo kalena fahanno the basic principles qawaaniinta asaasiga ah of how markets function sida suuqyada u shaqeeyaan and how they are important iyo sida ay muhiim ugu yihiin for food security analysis marka waxaan ka hadlaynaa maanta waa suuqa kaliya horta waxaa la yidhi markets are part of everyone's lives suuqyadu wax weeye qof kasta noloshiisa qayb ka mid ah most livelihoods nolol maalmeedyada dadkan intooda badan in low income countries ee wadamada dakhligooda hooseeyo are closely linked to markets waxay aad ula xiriiraan suuqyada. What are markets? Suuqyadu waa maxay? Markets suuqyadu are waa halka buyers and sellers dadka wax iibinaya iyo dadka wax iibsanaya iyo dadka wax iibinaya waa halka ay isugu yimaadaan to trade si ay macnaha wax isku dhaafsadaan. Trading waxa weeye ganacsi wax isdhaafsi. They are social arrangements that allow buyers and sellers to obtain information and exchange commodities. Marka waxaa jirta arrangement ama bulshadu qaab ay u kala habaysan yihiin oo u ogolaanaysa dadka buyerska wax iibsanaya iyo sellers dadka wax iibinaya to obtain inay helaan information inay helaan and sidoo kale exchange commodities badeecooyinkan isdhaafsadaan. Market suuqu can be organized as a physical marketplace. Suuqu wuxuu u habaysnaan karaa macnaha physical marketplace weerarkaas oo products are exchanged productska ama alaabaha la isku weydaarsado. Marka market waxa la yiri make an important contribution to three of the four pillars of food security. Marketku afartii tiir ee food security-ga saddex ka mid ah ayuu aad u quseeyaa. Saddexdaasna waa kuwe waa availability, accessibility iyo stability. Availability maxay ahayd waxa weeye supply-gi macnaha in cuntada inay suuqa taalo. Availability in cuntada la heli karo. Accessibility-gina waa maxay in cuntadii dadku ay lacag haystaan ay ku soo gataan. Stability-gina waa maxay xasiloonida suuqa oo ah buu kuli cuntada suuqa taala iyo gadashadeedaba in macnaha ay tahay mid sanadkii hore aan isbedbedelayn hadii laakiin sanadkii mar isbedelayso stability ma jiri doonto. Marka yaa naga maqan marka waxa naga maqan utilizationku asagu ma quseeyo market maxaa yeelay utilization waa habka cuntada looga faa'iideysanayo jirka bini'aadamka. How does the market information contribute marka to food security analysis? Marka sideeba informationka suuqu uu uga qayb qaadanaya food security analysis-ka marka horta waxa la yiri each commodity badeeco kasta hadda tusaale aan soo qaadano bariiska oo kaleeto ama bariiska iga badaa tusaale aan soo qaadano galley each commodity badeeco kasta flows waxay martaa baa la yiri flow silsilad starting kasoo bilaabanaysa with the primary producer qofkii soo saarayay and moving up to the final consumer ilaa laga tago qofkii isticmaalayay. Marka soo saaro laga bilaabo ilaa isticmaalo la gaaro silsiladaas bay maraysaa badeecadii. Waxaa loo yaqaanaa marka commodity chain channels kanaalada macnaha silsilada badeecada. Number 2 horta waxay kasoo bilaabanaysaa farm gate ama producer beertii laga soo saaray ama qofkii soo saaray assembly kadib alaabtii wixii oo la xiro مثلا hadii galley oo kaleeto markii laga soo guro beerta waxay u baahan tahay kiish in lagu cabeeyo kadib wholesale qaybtii jumlada la geynayaa kadib retail qaybtii tafaariiqda oo consumer-ka maraysaa marka silsiladaas ay maraysaa farm gate assembly wholesale oo jumlada ah kadibna retail oo ah tafaariiqdii oo markaas consumer-kii qofkii isticmaalaya uu gadanayo. Commodity chain marka include waxa kamid ah all levels of market dhammaan levelada suuqa and actorska that have role iyo sidoo kale actorska role-ka ku leh distribution-ka iyo transformation of the community. How marka commodity markets interrelated sidee marka suuqyada macnaha badeecada u wada xiriiraan. Example tusaale ahaan when waxa la yiri markii the price of millet rises markii macnaha price-ka masagadu ay kor u kacdo the demand for sorghum as a substitute for millet rices waxa markaas bata demand baahida loo qabo haruurka as a substitute asagoo bedelaya for millet masagada ayaa asna kacaya. Marka fiiri sida isugu xiran yihiin macnaha shayyaasha suuqa yaala laba weeye shay badiil loo helayo iyo shay badiil aan loo helayn. Mesela hadda waxa la yiri masagada iyo haruurku waa labadooda waa la isku wadaarsan karaa. Marka waxa la yiri hadii masagada qiimaheedu uu kaco maxaa dhacaya dadku ma waxay ku xisaabtamayaan lacagta haystaan ku xisaabtamayaan markaas shay
kaas badiilkiisa ah oo u dhigma oo ah haruurkii ayaa marka dhimaandhigiisa baahidiisa ayaa markaas haruurka baahidiisa badanaysa. maxaa haruurkan baahidiisa maxaa badiyay? maxaa yeelay masagada qiimaheeda kacay si isugu xiran yihiin fiir marka. sidoo kale waxa la yiri when markii there is a less maize available in the market, haddii waxa la yiri masagada suuqa taala ay yaraato macnaha supply-geedii baa yaraaday, householdsku marka kan reduce waxay yarayn karaan their purchase of maize, macnaha masagadii gadashadoodii way yaraynayaan, and eat more cassava, waxaa la cunayaa kasaafada marka iyo masagadu waa la iswadaagsan karaa. kasaafada Afrikaas waxaas laga cunaa. sidoo kaleeto when markii waxa la yiri coffee price fall, qiimaha kafeega markii uu qiimihiisu dhaco, demandiga fiir baahida loo qabo casual farm labor, shaqaale ka shaqeeya beeraha kafeega baahidoodu waa yaraanaysaa. maxaa yeelay shaqaalaha baahida loo qabo inay ka shaqeeyaan beeraha kafeega? maxaa yeelay qofkan producerka kafeega soo gadaya soo lacag ku bixin maayo kafeega beerihiisii shaqaalihiisa ku bixin maayo. wixii markuu suuqa geeyo haddii qiimihiiba qiimo yar yihiin ka war marka muxuu hadda shaqaale u gelinayaa? marka waa qasaar ilaa shaqaalaha lacag bay ka rabaan, nolol maalmeed bay ka rabaan. markii qiimuhu shaygu uu dhaco waxa ku xasuusnaataa qofka producerka ah shaqaalihii uu gelin lahaa ayagana way yaraanayaan ku xisaabta. when marka waxa la yiri taxes canshuuraha ama import duties waa isla mid canshuuraha bariiska markii la yareeyo. dawladdu matalan bariiskii dibadda kala soo tagi jirtay canshuurtii saari jirtay markay yarayso, ha ahaato ocean ama inland freight costs, macnaha oceanku waa midka badda, inlandkuna waa midka dhulka. qarashaadkaas markay yaraadaan the price of rice falls, qiimaha markaas bariiskuna waa dhacayaa marka. dawladdu markay canshuurtii maxaa yeelay qofkan bariiska soo saaraya inuu qiimaha kugu badiyo waxaa ka mid ah canshuurta dawladdu saaraysaa badan. haddii marka dawladda canshuurtii ay ka yaraysay asagana qiimihii buu yaraynaya. marka saas u xasuusno sida wuxuu isugu xiran yihiin. number 2 waxa weeye shay haddii qiimihiisu bataan shay badiilkiisa ah ayaa dadku ay gataan oo baahidiisa badata. sidoo kale shay haddii supply-giisu uu yaraado oo meesha uu ku yaraado shay kale asna sidoo kale badiilkiisa ah la aadaa. shay haddii qiimihiisu dhacaan baahida loo qabo shaqaalaha ayaa yaraanaysa. shay haddii canshuurta laga yareeyo qiimihiisu waa yaraanaya. suuq si isugu xiray marka fiir. marka waxa jira waxa la dhaho market supply ayaa jira marka iyo waxa la yiraahdo total supply. market supply waxa weeye is the amount of a commodity being offered in the market, waa cadadka badeeco suuqa taala. matalan ka soo qaad market supply of maize. market supply-ga macnaha supply-ga ama kulay wax weeye supply waa waxa suuqa yaala. supply kaydka waa kaydka suuqa yaala ee badeeco waxa weeye waa tirada markaas suuqa taala ee la iibinayo, iibka loogu talagalay. it can come from waxay ka imaan kartaa local production, waa wax wadanka gudihiisa laga soo saaray, ama private ama public stock, waa wax kayd ahaa bakaaro ayaa lahaa wax kayd ahaa, ama waa regional and international trade, waa wax inta dibadda ka yimid, ama waa food aid, waa gargaar. intaas buu ahaan kartaa waxyaalahaas market supply-ga ah. suppliers marka include waxa ka mid ah whoever is selling the market. supplier waxa weeye qofka iibinaya marka alaabtaas. market supply marka iyo total supply are not equal, taas waa inaan fahanaa. market supply waxa weeye hadda matalan galley aan ka soo qaadno, haddii la yiraahdo market supply of the maize in Somalia, market supply-ga macnaha galleyda ee Soomaaliya waa intaas ka soo qaad waa 100,000 oo tan oo kala taaliyo tusaale ahaan waa market supply. laakiin sidoo kale waxa la dhihi karaa total supply of maize in Somalia waa 500,000 oo tan. marka waa isweydiinaysa waxa leedahay market supply waxa la yiraahdo 200,000, total supply waxa la yiraahdo 500,000. what is the difference? market supply waxa weeye waa alaabta suuqa taala oo iibka loogu talagalay. hadda matalan galleyga Soomaaliya laga helo kaleeto, galleydu qaarna waa iib qaarna iib maahan Soomahan. matalan dadka galleyda soo saarta waa qaarna iib ay ugu talagaleen, qaarna waxay ugu talagaleen inay ayagu kayd ka dhigtaan, inay ayagu xoolahooda siistaan. qaar dawladda gadato dawladda kayd ka dhigata, qaar kambaniya gata, qaar marka waxa weeye wuxuu supply marka lagu leeyahay supply-ga loo kala baxaa market supply iyo total supply. market supply-gu waa midka suuqa yaala oo iibka loogu talagalay. total supply-gu waa midka wadanka yaala oo dhan oo isugu jira midka iibka loogu talagalay, midkaan iibka loogu talagalay in la kaydsado, in la cuno, waxyaalahaas loogu talagalay. marka mar walba waxaa badan total supply-ga badan. the importance of each source of supply varies from country to country. marka importance-ga marka muhiimadda source-ga supply-gu mar waa kaydka marka muhiimadiisu
way kala duwan tahay waddanka waddan macnaha. For example, tusaale waxa la yiraahdaa Tanzania produce waxay soo saartaa most of the maize it needs. Waddanka Tanzania galleyda u baahan yahay oo dhan asaga soo saarta. While dalka Lesotho imports uu soo dhoofsado much of it is maize from South Africa. Marka dawladdu marka ayada rabaa inay xisaabtanto inay ku fakarto tiraahdo waxa noo roon waxa inaan soo degsano oo soo dhoofsano qiimo ahaan mise waxa noo roon inaan beerano anagu. haddii marka ay u roon tahay beerashada markaas beerashada qarash ku bixinaysa, haddii u roon tahay soo dhoofsashada waa kaas waddanka Lesotho inay soo dhoofsataa u raqiisan priority saas ah. They can also vary within a country. waddanka gudihiisa xataa way kala duwanaan karaanoo مثلا waxa la yiraahdaa urban areas meelaha magaalooyinka ah hadda gaalkacyo kale ka soo qaad tend to have larger share of imported food compared to rural market. magaalooyinka meelaha ah cuntooyinka yaalla inta badan waa cuntooyin la soo dhoofsado maxay la magaalo weyn weeye alaabo badan oo la soo dhoofsada la keenaya. Food insecurity vulnerable areas meelaha food insecurity uu ay dhibaato ku tahay oo inta badan مثلا ama IDP-yada iyo waxyaalaha la midka ah may have a lot of food aid available. ayagana waxa laga yaabaa cuntooyinka u yaalla inay yihiin cuntooyin food aid loogu talagalay oo gargaar ahaan loo keenay macnaha ilaa iyaga hay'adihii iyo gargaarkii cuntada keenayeen baa ku badan. Market in border districts suuqyada ku yaalla magaalooyinka xuduudaha ah aad muhiim u tahay xuduudaha may have significant amount of commodities from across the border through both formal and informal trade. ayaga waxa aad ugu badan badeecooyinka xuduudka ka soo baxa ugu badan. hadda waa arteen Soomaaliya kale meelaha xuduudaha ku yaalla waa magaalada Wajaale iyo meelahaas waxa aad ugu badan waxyaalaha waddanka Ethiopia laga keenaa ku badan ama aata formal ama informal trade ganacsi toos ah ama mid aan toos ahayn. marka ka waddanna way kala duwan tahay waddanka gudihiisana waa kala duwan yihiin badeecooyinka. kaas marka waxa weeye market supply akiyadan soo qaad. market supply waa maxay? waa kayd kulli Allah ereyga supply iyo demand maskaxda ku hay. supply waxa weeye waxa yaalla demandna waxa weeye baahida. labaas erey supply iyo demand. market supply waa maxay? market kaydka marketka ama market oolitaanka waxa yaalla. market demandna waa maxay? baahida loo qabo. market demand waxa weeye waa amount of particular good waa badeeco qaas ah cadadka that a consumer will want to purchase at a given price. waa badeeco qaas ah tirada qofku uga baahan doono. مثلا Soomaaliya kale aan ka soo qaadno marka aan fiirinayno galleyda oo kaleeto market demand for maize waxa la leeyahay for each family in Somalia bishii intaas ayuu macnaha galley u baahan yahay. marka demandigu waxa weeye waa baahida la cabiraya badeeco baahideed ayaa la cabiraya ee qoyskii. only people who can buy marka fiir meeshan difference only people who can buy marka dadka wax gadan kara who can pay macnaha dadka bixin lacag la bixi kara for their food cuntadooda ayaa effective demandida. marka demandiga marka baahidii laba loo kala saaraya. marka baahida waxa loo kala saaraya effective demand iyo non effective demand. effective demand waxa weeye waa dadka baahi u qaba item laakiin haddana effective wax iibsan kara. dadka wax iibsan kara laga hadlayaa macnaha. dad waxaa jira marka non effective waa dad alaabti u baahan laakiin aan iibsan karin. dad kuwaas waxa weeye macnaha waa non effective. market supplies marka fiiri dadka marka market supply-ga ah kaydka suuqa yaalla waxay ku xisaabtamayaan only reach waxay gaaraan those with effective demand. dadka wax iibsan kara un baa lagu xisaabtamaya. marka ka soo qaad adiga waxaa rabtaa inaad suuqa kaleeto inaad alaab keentid baa rabtaa badeeco مثلا waxaa rabtaa inaad galley inaad suuqa keentid baa rabtaa. waxaa u tegaysaa wasaaradda agriculture ka tegaysaa waxaan rabaa inaan ogaado horta market demandiga baahida loo qabo galleyda waa intee. way kuu sheegaan waxay ku leeyihiin magaaladan hadda tan gaalkacyo Soomaan ha waxa ku nool intaas oo qoys kasta bishii wuxuu u baahan yahay maalintii kale wuxuu u baahan yahay 1 kiilo oo galley ah ayuu u baahan yahay. bishii waxay noqonaysaa markaas 30 kiilo galley ah u baahan yahay. marka maadaay gaalkacyo ay ku nool yihiin intaas oo kun oo qoys oo lagu dhuftay intaas oo kiilo oo bishii ay u baahan yihiin bishii demandiga galleydu intaas weeye ku yiraahdeen Soomaan ha. marka su'aal baa si raacinaysa ogow demand kaliya ugu maharaysid waxa la yiraahdaa effective demand. effective demand waxa weeye dadka baahida u qaba haddana wax gadan kara. markaas lagu leeyahay effective demand Soomaan ha dadka gaalkacyo ku nool marka boqolkiiba intaas waa dad aan accessibility lahayn oo aan macnaha dadka vulnerability-ga dadka nugul aan waxba haysan weeye. dadkaas marka wax ma gadan karaan way u baahan yihiin laakiin wax ma gadan karaan. adiga marka yaa muhiim ku ah dadka wax gadan kara. dadka wax gadan kara ku xisaabtamaysa. haddii kale dad tiraahid dadka u baahan baa ku xisaabtamaya dad tiraahid hadhow wax badan baa kugu haraya. marka effective demand waxa weeye dadka wax gadan kara weey.
marka waxa la yiri in case of food stability marka food stable marka hadana food stable waxa way ergaas stable waxa la waa cuntada xasiloon ee wadanka laga isticmaalo Soomaaliya ka taga soo qaad cuntooyinka stable ka maxaa kamid ah baastada bariiska galeyda waxyaalahaas kamid ah marka in case of food stability demand comes from marka laga hadlayo food stable cuntada caadiga ah wadanka laga isticmaalo baahidu waxay ka timaadaa u fiirsiyaa inta qofood ee wax u baahanay heeri waxa way national and foreign consumers horta dadka caadiga ah ha ahada national dadka wadanka degan ama dad foreign oo dibadda ka yimid wadanka ku nool markaas ko waxa kale oo demandiga baahida u baahan badeecada industries that use the certain commodity as input warshadaha badeecada uga baahda as input ahaan مثلا ka soo qaad warshadaha maize for chicken feed warshada مثلا ka soo qaad warshada macnaha ka shaqeysta muxuu ahaa digaag ka shaqeysta waxay u baahan yihiin maize galey u baahan yihiin oo for chicken feed digaagooda ku quudiyaan industries waa number 2 government grain reserve board dawladdu waxay uga baahan tahay kayd soo ma ogid dawladdu wadanku waxa la rabaa inay cunto kaydsato si xilliyada masiibooyinka iyo emergency-ga ay dadkeeda gargaar u siiso hadii kale waxay noqonaysaa inay international ka bariso dawladuhu ayaguna waxa way wadadka wax kasta oo demandiga ah sidoo kale waxa kamid ah international organizations that will use for purchasing communities for food distribution program sidoo kale waxa kamid ah hay'adaha caalamiga ah ee alaabta intay gataan dadka masaakiinta siiya marka demandiga marka fiirinaysa shakhsi kaliya ka fiirin waxa ka fiirsan shakhsiga warshadaha ama shirkadaha dawladda iyo hay'adaha caalamiga ah intaasba waa dadka wax u baahdo way marka it's important to consider waxa kale oo muhiim ah in macnaha la tixgeliyo derived demand which is the demand for commodity as input waxa jira marka waxa la derived demand waxa way dadka badeecada ugu baahan laakiin inay cunaan uma baahna waxay u baahan as an input ahaan hadda waajida warshadahan galeyda way gadanayaan laakiin inay cunaan ma u gadanayaan waa maya inay digaag siiyaan input wax way waa wax aad wax kala sii gelinaysid derived demand baa lahaa effective demand iyo derived demand marka su'aashu waxa weeye is market supply equal to total marka markii hore aan ku sheegay market supply-ga iyo total supply-ga ma isku mid maahan waxa la yiraahdaa people who would like to consume more rice but do not have sufficient money to purchase it consider the market demand for rice waxa la yiraahdaa dadka u baahan bariis laakiin haddana aan haysan lacag ay ku gataan ma waxa loo tixgeliyaa market demand waa maya waa fahmi kartaa dadka market demand loo tixgeliyo waa dadka waa effective waa dadka lacagta haysta okay marka market wuxuu leeyahay marka system buu leeyahay marka suuq horta ka soo hadalna supply iyo demandigiis market wuxuu leeyahay waxa la dhaho system waxaana kamid ah baa la yiri waxa kamid ah actors and participants actors waxa weeye waa dadka suuqa jooga wax iibinaya dadka wax iibsanaya dadkaas la dhahaa infrastructure buu leeyahay infrastructure waxa weeye suuqu qaab dhismeedkiisa dhismihiisa waxyaalahaas information oo ah habka suuqa xogtiisa la isku wadaarsado loona helo because adiga marka suuqa rabtina xog ka ogaatid waa inaad ogaataa price-ka badeecooyinka xilliyada badeecooyinku kacaan xilliyada ay degaan money exchange lacagta isla isdhaafsanahay intay tahay cadadkeeda oo kaleeto waxyaalahaas services adeegyada suuqa laga helo relationships xiriiriyada suuqa xiriirka dadku ula leeyahay decisions and strategies go'aamada iyo istiraatiijiyadaha legal framework iyo sharciyada iyo waxyaalahaas suuqa marka systemkiisu waa intaas suuqa marka daraasaynaysa marka waa inta ka daraasaa yaa horta suuqa wax ku iibiya suuqa sidoo qaabkeedu u dhisan yahay xogta suuqa sida la isku wadaarsado adeegyada laga bixiyo xiriiriyada suuqa iyo xiriir la leeyahay مثلا suuqan gaalkacyo iyo wuxuu ku xiriyaa suuqa Boosaaso ama suuqa Muqdisho oo kaasa decisions go'aamada legal framework marka key attributes of market system marka astaamaha uu leeyahay marka market system waa maxay market system wuxuu leeyahay waxa la dhaho geographical distribution waxa weeye area ama geography ahaan meelaha uu qoodiyo meelaha macnaha ku xiran suuqa gaalkacyo kaleeto waa aragti waxa laga soo aadaa tuulooyin baa laga soo aadaa magaalooyinka laga soo aadaa functional distribution sida uu wax u qaybiyo macnaha seasonal patterns xilliyada suuq sida yihiin xilliga xagaaga dayrta response and strategies related to stress and shock suuq sidoo isku bedelo markii xaalado emergency yimaadaan shocks مثلا dagaal markuu dhaco suuq sidee uu noqdaa ma xirmaa ma furmaa sidee uu shaqeeyaa oo kaas marketku markuu wuxuu leeyahay waxa la dhaho market networks shabakad ayuu leeyahay waana describe commodity flow waana sida macnaha lagu qeexayo commodity badeecadu sidoo flow u sameeyo and points of exchange from production to final consumer in it is simplest form market network refer waxa loo qeexaa how market system is structured especially sida macnaha market uu dhisan yahay
componentska marketka networks waxaa ka mid ah market centers xarumaha suuqa, surplus areas meelaha kaydka la geeyo, deficit areas meelaha macnaha alaabuhu ku yaryihiin, commodity flows badeecadu sidii u socoto waxyaalahaas dhan waa components of market network baa la dhahaa. How marka food insecurity households qoysaska marka aanan cuntada haysan iyo food suppliers dadka cuntooyinka bixiya will react to market changes marketku marka qaar change baa ku dhaca. Marka waxaa jira dad la yiraahdo household dad insecure cunto aan haysan iyo waxaa jira dad food suppliers ah ee cuntada suuqa keena. sidee marka isbeddelka suuqa sidee u saameynaysaa? Horta waxaa la yiraahdaa markii production is poor markii wax soo saarkii uu yaraado and less food enters the market cunto yar ay suuqa soo galayso, the supply of food decrease. supply-ga cuntada suuqa cunto oolitaanka ereyga supply oolidii cuntada way yaraanaysaa waa ogna. Some households qoysaska qaar waxaa la yiraahdaa marka dad beeraley soo saaray food find it necessary waxay marka muhiim u arkaan to resort to the market for large share of their typical needs. marka waxaa la yiraahdaa qoysaska qaarkood beeraley soo saarta la yiraahdaa cuntada soo saarta find it necessary waxay muhiim u arkaan to resort to inay door bidaan the market suuqa for larger share of their typical food needs si ay share fiican uga helaan. macnaha waa wax iska caadiga ah suuqa matalan ka soo qaad galey oo kaleeto ayaa suuqa imaan jirtay, galeydu dibadda laga soo dhoofin jiray, waddanka waa laga keeni jiray. galeydii dibadda laga dhoofin jiray matalan waaba go'daba ka soo qaad tusaale ahaan markay go'day marka dadkii wax soo saaran jiray ee suuqa imaan jiray hadda waxay sameynayaan suuqii cuntadii way qaaliyeynayaan sida caadiga ah way qaaliyeynayaan. hadda waa ka warqabtaan idinka aad baa uga warqabtaan gaalkacyo kale hadda ka soo qaad qudaarta hadda waa aragteen yaanyadii maanta waxay maraysaa $2 ayay maraysaa. yaanyadii waa $2 waa 66,000 oo shilin Soomaali ah. mar baa jiri jirtay ay 30,000 joogtay $1 iyo wax waliba ka sii yar ay joogtay. maxaa hadda marka qaaliyay? waxaa qaaliyay supply-gii baa yaraaday. wuxuu markii supply-gu uu yaraado demand-iga baahiduna ay badato price-ku waa kordhiya. ila marba price-ku wuxuu ku xiran yahay supply and demand-igu ku xiran yahay. haddii shayga supply-giisu uu badnaanshihiisa uu suuqa ku soo bato price-kiisa yaraanaya, haddii badnaanshihiisa suuqa uu ku yaraado baahidiisuna ay badatana price-kiisa badanaya. marka waxaa la yiraahdaa both and supply and demand can change. marka supply and demand-igu marka way isbedeli karaan. the interaction-ka marka supply and demand-igu ayaa go'aansadaa leeyahay price-ka. supply iyo demand, supply waa maxay? suuqa waxa yaala horta ereyga supply suuqa waxa yaala Soomaaliya dhihin, demand-ina baahida Soomaha. marka waxa la yiraahdaa isbeddelka labadoodaas price-ka ayaga saameeya. price-ku waa maxay? waa cost-ga ama value-ga macnaha item-ka, waa badeecada qiimaha ay leedahay ama service-ka. ila marna wuxuu waa good marna waa service. good waxa weeye markii matalan suuqa tagtay waxa soo gadatay matalan adeeg baa soo gadatay matalan ka soo qad yaanyo kala soo gadatay waa good waa badeeco. marna wuxuu waxa weeye service adeeg weeye. adeeg waxa weeye matalan ka soo qaad qof baa matalan ku imaanaya tuubo oo kale ta guriga kamid ah ka hadlaysan, tuubadii ku hagaajiyay ma waxbuu ku siiyay waa maya, ma waxbuu ku soo kordhiyay waa maya, wuxuu ku qabtay service adeeg. marna waa good waa wax ku soo kordhinayo badeeco ku keenaya, marna waa qof aan waxba ku soo kordhinayn laakiin adeeg ku qabanay. price marka waxa la yiraahdaa signals baa price signals can carry information about the cost of production. marka price kan arkaysid oo shaygan price-kiisa ma aha wax hore laga soo alifay maaha, waa wax ku yimid. wuxuu ku yimid horta marka hore cost of production qarashkii wixii lagu soo saaray 1, transportation lagu soo raray 2, storage lagu soo kaydiyay 3, perception fahanka dadka 4, iyo desires iyo jacaylka u qabaan iyo distortions 5. marka fiiri price kan arkaysid wuxuu ka turjumayaa intaas waxyaalood ka turjumaya. matalan hadda aan ka soo qaadno kiish galey ah maanta gaalkacyo waxay ka joogtaa kiish galey waxay ka joogtaa $5. fiiri $5. $5 marka ma aha number iska alifay maaha. maxaa yeelay price-ku waxa la yiraahdaa wuxuu yimaadaa marka qofka buyerka gataha iyo qofka iibiyaha ah labadooda ay isku waafaqaan qiimahan inuu yahay qiimo dhexdhexaad ah. qofka gataha ah haddii uu dareemo waxaan inay aad u yihiin negotiation buu ka gelayaa ama wuxuu ka gelayaa macnaha negotiation buu ka gelayaa. marka price-kan arkaysa marka hadda kiish galeyda $5 hadda ay tahay muxuu ku yimid? fiiriya number 1 horta waxa weeye $5 waxay isugu jirtaa horta cost-gii lagu soo saaray waa cost of production oo matalan seedskii galeyda markii la soo gaday abuurkii muxuu ahaa biyihii lagu waraaminayay, muxuu ahaa cayayaan dilihii, muxuu ahaa bacrimiyihii ilaahay kuma daraade shaqaalihii kaaga shaqeynayay. waxaas dhan waxa la isku dhahaa cost of production.
sidoo kale transportation gaariga intuu kaaga soo qaada beerta suuqa geynaya lacagtiisa 2 sidoo kale storage baqaarka suuqa ku yaala ee alaabta aad ku keydsanaysa 3 sidoo kale perception and desire jacaylka dadku waxaan u qabaan dadka qofka gadanaya wuxuu aaminsan yahay kiishka leeyahay haduu helo xoolaha ay cunaya xoolaha igu cayilaya wakaasa caanaan ka helaya jacayl baan u qabaa marka galey ama galeyda waxa way waa bashiidanaya bur baan ka dhiganaya canjeelaan ka dhiganaya burwaaqo jacaylka qofku u qaba iyaduna waa 4 distortion waxa la dhahaa marka distortion waxa way waa qalqaloocinta waxa way midna qofku waxa iibinaya wuxuu leeyahay $5 ka qof gataya wuxuu leeyahay walaalo $5 ma waxa iga dhint markaasuu leeyahay warkaama dhigi karo walaalo hadda galeyda suuqi waa ka sii go'aysaa buu leeyahay been weedir adiga ma ogaa xaqiijin kara qof waxay soo u joogtay maanta suuqa iska adeebata markaasuu yiri walaalo waxa kama bedeli karo galeydii maanta suuqa waa wadankeeda ka sii yaraanaysaa sida hadda xogta aan ku hayno galeydii wax way waa sii go'ay rabtaa marka distortion wax way qaloocinta ay sameynayaan qofka dadka wax iibinaya intaas bay marka bay price uu ka tarjumaya marka price ma aha number la iska alifay marka price marka waxa la yiri wuxuu u taagan yahay la yiri agreement heshiis u dhaxeeya qofka iibsadaha ah iyo qofka iibiyaha ah arrival taasoo lagu gaaray through negotiated process negotiation macna gorgortan lagu gaaray gorgortan buyers marka and sellers are always negotiating terms marka dadka marka wax iibsanaya dadka iibiyaha ah mar walba waxa la yiri waxay ka wada hadlayaan ama ka gorgortamayaan transaction waxyaalaha is dhaafsanayaan based on ayada ku xiran tahay what they expected the price to be wax price ka u malaynayaan and what the price is being offered while marka waxa la yiri supply and demand determine price inkastoo waxa la yiri supply and demand uu go'aansada la yiri price ka haddana price influences what amount buyers wanted to buy and what amount sellers wanted to sell inkastoo waxa la yiri price ku mar waliba ay ku xiran tahay supply and demand waxa suuqa yaalay waxa baahida ay ku xiran tahay haddana price ku wuxuu saameeyaa cadadka qofka gataha ah uu macnaha u baahan yahay iyo cadadka qofka iibiyaha uu baahan yahay tusaale yaraan ku siinaya مثلا كسو قاد قليد او كلاتو قليد قفكا markuu gadanayo kasoo qaad waxa ka timid meel tuula ah tuuladii marka galeydii waxa la gadaa kasoo qaad halkii kiish waxa la gadaa tusaale ahaan $10 adiga marka gaalka ay timid $5 baa qiimii marka waxa lagu yiri $5 ku ogeey tusaale ahaan marka lagu yiri $4 weey markaas waxa la leeyahay $4 Soomaaliya hada gaalka ay geeyay waxa laga siinay dad tuuladii geeyay waxa laga siinay $10 qiimii marka yaraysan muxuu qofku sameyn karaa wax badan buu gadan karaa si uu faa'iido badan uga helo marka marba wuxuu price ku supply demand ayadoo hadana marba cadadka aad gadanaysid asaga maamulay waxa la yiraahdaa as price changes markii price ku isbedela marka supply iyo demand digu marka waa isbedelayaan ayaguna price ku wax ku price kuna ayagu xukuma isku xiran yihiin waa kana marka the following diagram marka waxa la yiraahdaa shows wuxuu muujinayaa relationship u dhaxeeya supply demand iyo price waxa la yiraahdaa supply usually falls supply-ga marka fiiri supply-ga suuqa alaabta taala way yaraanaysaa haddii qiimahoodu yaraado soo ma waa mid hadda aan ka hadlay kafeega kaleeto kafeega qiimihiisii baa yaraaday marka qiimihiisu yaraaday qofkii marka kafeega keeni jiray ama faa'iido badan helaya waa may Soomahan shaqaalihii beerta u galin jiray uu iska deynaya ma beeraynaya marka haddii supply-gu uu dhacaya haddii price ku dhaco fiiri marka price ka xukumay price ka yaraaday suuq wixii la keeni jirana waa yaraanaya and demand baahidii loo qabayna way yaraanaysaa when the price rises haddii price sidoo kale uu kaco maxaa dhacaysa sidoo kale baahidii loo qaban waa yaraanaysaa mesela ka soo qaad bishii adiga waxa biil kugu bixi jirtay ka soo qaad $50 marka cuntada soo goyn jirtay bariiskii oo kaleeto ayaa aad u batay oo wuxuu noqday $20 kaligiis marka soo maxaa leedahay war waxaan aniga bishii dhan soo $50 aniga ugu baxday la biilkan waxaan meel kale ka imaamay lacagtan biilka isma bedelaysa moogta maxaa leedahay marka maadaama bariiska kor u kacay bariiska waa ka bedelanaynaa baastaan baadinaano waa ka wareegsanaa marka fiiri price ku xukumay price ku hadii uu hoos u dhaco alaabtii suuqa la keeni jiray oo supply-ga ahaaba aydan hoos u dhacaysa saa qof khasaare raba ma jireen hadii shaygii price-kiisii uu kor u kacana maxaa dhacaya demand-giisii baahidii loo qaba shaygaas oo la gadan lahaa ayaaba yaraanaysa oo dadkii waxay aadayaan meel kale oo raqiis ay aadayaan aad muhiim u tahay okay marka waxa la yiraahdaa how to supply and demand respond to change in market conditions waxa la yiraahdaa what happens maxaa dhacaya when the price of basic good rises مثلا galey oo kale qiimaheedii baa kacay maxaa dhacaya will more supplies come to market su'aasha hadda iga jawaab مثلا galeydii qiimaheedii baa kor u kordhay qiimaheedii ayaa kor u kordhay
will more supplies come to market ma supply badan baa suuq imaan doona waa su'aal xasuusnowna haddii shayga qiimihiisu uu kordho dhimaandigiisaa yaraanaya maxaa yeelay qof qaali raba in wax ku gato ma jiro xasuusnow marka waxaa la yidhi ma supply badan baa suuqa imaan doona maxaa yeelay supply inuu suuqu yimaada dhimaandiga ku xiran tahay soo maaha ku xisaabta when consumers marka being willing and unable to buy for the good at higher price if the supplies don't increase marka waxaa la yidhi to predict this response we use waxaan isticmaalnaa wax loo yaqaano elasticity si marka alaabtan aan u fahanno waxaa la yidhi waxaan baranaynaa waxa la yidhaha elasticity elasticity waa maxay elasticity is the percentage change in one thing relative to percentage change in another elasticity wax kala maahan waxa weeye badeecada in badiil loo heli karo مثلا هذا كسوقات مسجدي iyo haruurkii aan hor uga soo hadlayna kasoo qaad alaabaha suuqa yaala laba ay u kala baxaan alaaba aan badiil loo helayn alaabahaas aan badiilka loo helayn waxa la dhahaa inelastic macnaha waa wax aan wax lagu bedesho la haysan alaabaha qaarna waxa weeye waa elastic oo waxa weeye alaab kale lagu bedelan karo markii waxa la yiri marka fiir meeshan ku xisaabtan markii waxa la yiri marka price-kii uu kordho price-kii markuu kaco suuqa alaabtii la keeni jiray inay badato waxay ku xiran tahay elasticity-ga alaabtaas in badiil loo heli karo haddii alaabtaas alaab badiil loo heli kara ay tahay dee dadku waxay sameynayaan markii qiimuhu kordhaan tan bay iska bedelayaan tan bay aadayaan waxa kordhay masaga Soomaan haruurkii baa aadnay marka dadkii waa ka bedeshay alaabtiis therefore qof marka suuqa supply keenaya ma jiro qof walba uu dareensan yahay in dadkii meel kale ay aadeen laakiinse haddii alaabtii wax lagu bedesho aysan jirin مثلا kasoo qaada baastadii oo dhan baaba korortay qiimaheedii waa kordhay wax kale lagu bedeshana male waa baasta kaliya wax kale lagu bedesho male wax kale oo lagu bedesho male oo bariiskii iyo waxyaalihii la midka ahaa go'an baastadii kaliya meesha ka taal ayadana qiimaheedii waa kordhay dadku markaas maxay ku qasban yihiin inay gataan waa ku qasban yihiin markii gataan oo baahidooda kordhana supply-geedin wuu soo kordhiyaa markaas maxay markii demand uu kordho supply waa soo kordhiya marka su'aashan jawaabteeda oo ah haddii shay qiimihiisu uu kordho supply-ga suuqa la keenayo ma badanayaa will more supplies ma badanaya waxa leedahay inta dhihin yes waa badanaya waxa leedahay waxay ku xiran tahay is the good alaabta badeecadaasi ma elastic ba mase waa inelastic is it elastic hadii loo haa waa alaab elastic oo alaab kale badiil lagu bedeshaa la haystaa waxa la the supply will not increase supply ma kordhayo waayo dadku meel kale ay aadeen laakiin hadii loo waa inelastic waa alaab lagu bedesho aan la helayn markaas waxa leedahay yes supply-ga marka suuqa la keenayo waa badanaya marka tan aad muhiim no marka inaad ogaatid how elastic supply and demand are helps estimate what the shift in supply and demand may have in the market marka waxa leeyahay dad kala baratid alaabta in elastic tahay inay elastic ahayn waxay ka caawinaysaa inaad ogaatid shiftiga macnaha isbedbedelada supply iyo demand-ga suuqa when a price of a commodity changes markii shay price-kiisu isbedelo it tells you waxay ku sheegaysaa how likely sida consumers dadka wax gadanaya will be to change the amount of that commodity demand sida isku bedelayso sidoo kale how likely traders dadka suuqa alaabta keenaya will have to change ayagana sida supply-ga u bedeli lahaayeen ayadana way ku faansinaysaa aad ba mahadsantihiin